until we met the people of Nekla and Mr. Jurek. We thought of Nekla only bad things because... No, only the camp. The camp. I'm talking on behalf of myself. I thought it was a horrible place. Then came this research that was done about the camp, and we got to know the people of Nekla and the stories, how the people of Nekla helped. Jaki był cel powołania tego obozu pracy przymusowej? Kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki i front się przesuwał na wschód, trzeba było usprawnić dowóz sprzętu wojennego na front wschodni. Na odcinku między Poznaniem a Koninem był tylko jeden tor. Chodziło o to, żeby zapewnić ruch pociągów w dwie strony i w związku z tym podjęły władze okupacyjne decyzję o rozbudowie tej linii kolejowej. Do pracy tej ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy wykorzystywano niewolniczą pracę Żydów, którzy w tym obozie do obozu zostali przewiezieni z getta łódzkiego, właściwie z okolic Widawy, z Duńskiej Woli, Bełchatowa, Łaska, Włocławka nawet. W obozie przebywało około 1000, przewinęło się przez obóz nekielski około 1000 Żydów. Około 100 to byli pracownicy przymusowi polscy. Natomiast wojnę przeżyło tylko 5 Żydów. Jest 5 relacji, jedna w języku hebrajskim, którą złożył Arie Goldstein. My father, Arie Goldstein, was born in 1927 in a small town named Widawa. His mother, Bluma Gersh, from Zdonska Wola, and Mordechai Goldstein from Widawa. My great-grandfather, Mordechai, couldn't believe that the German people could be so evil. He knew Germans, he thought they were very civilized. He could not believe, and whenever the rumor came, and he would say, no, it's never going to be, I know the German people. And it came by surprise, and there is nothing they could do to be prepared. At the end of 1940, at the beginning of 1941, they transferred the ghetto of Widawa liquidated. The German liquidated it, and then they sent them to a bigger ghetto, Belchatov. In Belchatov, he was 15 years old. It was an event that his neighbor from Widawa told him, go to the synagogue. They took your father and they want to send him to unknown place. Go and change him because he can help your mother with small children. He was very proud about it. He did it. They let them to reply, and he was very proud. He told that in the book. He thought, I am mature, and I help my family. And I thought about his father, what his father was thinking, that he left his son, 15 years old, in the synagogue with the bad guys, bad soldiers. I thought it's Abraham and Yitzchak, you know. And I asked, where is the angel? My grandfather described it as the worst camp he were, because it was a very primitive camp. They didn't have water. Later on there was running water, but at the beginning it was not. They worked in shifts, 12-hour shifts, receiving quarter of a piece of bread and a very poor soup. If you lost your ball,
you cannot eat. You can have the soup in your hands, and if the soldier that came and take you back to work, you could. The meaning was that you are going to be starving to death. The people of Nekla helped the prisoners, and Lierscha, this man, what Jurek told us, German man who was married with a Polish. When they took the dead bodies with a cart, and they would walk out of the camp to this place to bury the bodies, the parents would send the small children to give them potatoes, to throw potatoes, and they covered the food under the blanket and keep walking, and it was every day, and we did not know it. But this guy, Liersch, told them when and what day and what hour he will pass the road, you know. Jestem wnukiem Ewalda Lierscha z Nekli, tego Ewalda, który tak pięknie się zapisał w historii Nekli. Z racji tego, że był Niemcem, miał to gospodarstwo rolne, dysponował też sprzętem. Dlatego akurat on wywoził z tego obozu niemieckiego ciała tych nieszczęśników. No, nie mógł odmówić, wiadomo. Był Niemcem, dziadek podjeżdżał wozem konnym, na którym wiózł te ciała. Z domu wybiegały dzieci, które rzucały do tych ludzi na ten wóz gorące ziemniaki, buraki. Ci więźniowie to zbierali, jedli, chowali gdzieś tam za swoją odzież. Oczywiście z nimi szedł strażnik, który tam pro forma troszeczkę pokrzyczał, bo był też jednym z nich. I wracając już, gdy wóz był pusty, dziadek robił to samo, tylko z drugiej strony też był taki wysunięty dom i tam też były dzieci, które też wrzucały to jedzenie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to co takiego, ale ryzykował ogromnie dużo. You have to be an ordinary person to put in stake your whole family and children and help in this. It's one thing to stand aside and do nothing and do not harm the people, the population, but helping them, I think it's not ordinary thing to do. I don't know what if I were in their situation. We can't know. Very risky, very risky. Gdybyśmy rozmawiali 5 lat temu, to ja bym na ten temat nie mógł powiedzieć nic. Wszystko zadziało się dzięki niesamowitemu Jurkowi Osypykowi. I to Jurek drążył temat, była kwestia tego obozu, nawiązał kontakt z Vardą i tak po nitce do kłębka zaczęło się to wszystko układać w jakąś większą całość. I gdy któregoś dnia zadzwonił do mnie, kiedy myśmy się już znali, że ma niesamowitą historię, którą chciałbym jej opowiedzieć. Ja pojechałem do Nekli, umawialiśmy się na krótką, godzinną rozmowę, przegadaliśmy 5 godzin. I powiem szczerze, że do dzisiaj to we mnie głęboko tkwi z tego względu, że pojechaliśmy tam na to miejsce tuż za torami w drodze na Kokoszki, gdzie ten obóz się znajdował. Wtedy tam było akurat pole kukurydzy, która sobie tak bardzo nostalgicznie i romantycznie przesuwała się to z lewej na prawą stronę, tak jakby chciała wyszumieć tą historię tego miejsca. I wsiedliśmy w samochód i w tym samochodzie nastała cisza. Ja nie mogłem z siebie wydobyć ani słowa, bo sobie wyobrażałem, co ten mój dziadek musiał czuć. Wioząc po 20, może więcej tych ciał na tym wozie codziennie, bo taka była ilość tych zgonów, i jechał przez tą całą Neklę tym wozem na metalowych kołach po tym bruku, zanim ci nieszczęśnicy, którzy mieli te zwłoki pochować, co on musiał tam w środku czuć. 2 events. It was young girl in his age, I think, and he put a sandwich under the stone. Every day he was working with a horse. He went with the horse on the forest, and then she put every day a sandwich and was looking if he takes it. And another time he was very hungry, and he go another way, and he arrived to a
home, an woman home, and she told me, "Come, I adopt you. Stay with me." But he didn't stay. He came back to his family. One night he had a dream. He had like a nightmare. He dreamt that the whole camp was on fire. Everything was burned. People were shouting and everything was, and you couldn't, the smell was horrible and people were shouting and crying and everything. And then he was, my grandfather, Arie, finding a hole in the fence, and he is walking through the hole and he is alive and all the camp is gone. Then he decided to tell the dream to one of the prisoners that knew his father, and he told him the dream, and he told him, "Ariele," because he was young. "Ariele, that's what will happen. We will all die and you will survive." And not that my grandfather had told me that for a fact, but it did give him hope, and he talked about the dream later on as something that gave him hope. In my family, my grandmother was a Holocaust survivor. She had number tattooed on her arm. It was obvious that they were in the Holocaust because we did not have a family. In all holidays, it was only us and my uncle. This was all the family. And but we could not talk about it. It was there. It was there, but we were not allowed to ask about it. So I started to read books of other testimonies. And I had this library with all these books that I collected through years. And after my grandmother was passed away, he came to us and he took one book from my shelf and he said, "I know the people here." Because it was about Auschwitz, about the story I know this man, and slightly he started to tell his story. Not at once, not specifically to me, some to my mother, some to my brother. He took my mother to Poland. A few years later, he took me to Poland. He took all the family to Poland. Ustalono nazwiska 920 Żydów, którzy pracowali w tym obozie. A jeśli chodzi o ich losy, to jest różny zasób wiedzy, natomiast wiemy, kto przebywał w tym obozie. 920 na około 1000, które to osoby przeszły przez ten obóz, to jest bardzo dużo. I w tej książce mamy listę imienną tych osób, które w tym obozie były. A to jest ważne dla potomków, jeśli żyją gdzieś w świecie, kto w obozie żydowskim w Nekli pracował. Dziadek umierał w 1964 roku, ja miałem wtedy 4 lata. Także jego obraz, który ja mam przed oczyma w głowie, to jest obraz, który został wytworzony przez opowieści mojego taty, mojej mamy, jego żony, czyli mojej babci. To był człowiek bardzo pogodny, ale ten temat wojny, myślę, jak w ogóle dla tego pokolenia, był zamknięty. Może nie do końca, ale on nie chciał o tym mówić. Gdzieś to tam w środku w nim siedziało, nie? Siedziałem sobie w nocy, czytałem coś. Przyszła wiadomość od syna na Messengera, że mam odczytać wiadomość w poczcie. No i przyszło to opracowanie. No, zacząłem sobie czytać. Były rzeczy, które może mniej mnie interesowały, niektóre bardziej. W pewnym momencie widzę twarz jakiegoś człowieka i jest podpisane Ewalda Lierscha. Tu zapomniałem dodać jedną rzecz, że wszystkie pamiątki po dziadku zniknęły. Na szczęście jeden z moich kuzynów gdzieś jedno zdjęcie swojej babci, mojej babci, gdzieś tam wyprowadził i to zdjęcie się okazało, że jest jedynym zdjęciem dziadka, jakie się uchowało. Proszę mi wierzyć, że ja w tej nocy poryczałem się jak bóbr. Mając 55 lat, pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda mój dziadek. To jest coś niesamowitego. To jest coś trudne do opisania. To
Nawet żona się obudziła, bo myślała, że coś się stało. Ja mówię, tak, kochanie, stało się. Wreszcie widzę, jak mój dziadek wyglądał. You know, I feel I have a black hole behind me. I have a black hole. I don't know my grandmother, no my grandfather, not my uncles. And when I was a girl, I adapt babcia, adapt ciocia. I have ciocia Helcia, baba, and that. And I am very curious to hear and to know. And I am reading many books and many researches about the Holocaust. My husband is, it's all my life.